From this experiment, we can easily understand that soap reduces the surface tension of water. ജലത്തിന്റെ സർഫേസ് ടെൻഷൻ അഥവാ പ്രതലബലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടി പാത്രത്തിലെടുത്ത ജലത്തിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വിതറുകയാണ്. ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പൊങ്ങി കിടക്കാൻ കാരണം ജലത്തിന്റെ സർഫേസ് ടെൻഷൻ ആണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി വിതറിയ ജലത്തിലേക്ക് സോപ്പ് ലായനി ചേർക്കുന്നു. സോപ്പ് ലായനി വീണ ഭാഗത്തു നിന്ന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അകന്നു പോകുന്നു. ഇതിനു കാരണം ജലത്തിന്റെ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നതാണ്. To it. Okay. We can see that kerosene floats on water. From this experiment, we can easily understand that density of kerosene is less than water. Pure water, salt solution, egg. ഇവയുടെ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി. ഇതിനു വേണ്ടി ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടറും ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനുമാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെയും എഗ്ഗിന്റെയും ഡെൻസിറ്റി പരിശോധിക്കാം. എഗ്ഗ് വാട്ടറിൽ താഴ്ന്നു പോയിരിക്കുന്നു, കാരണം എഗ്ഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലും വാട്ടറിന്റെ കുറവുമാണ്. ഇനി എഗ്ഗിന്റെയും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെയും ഡെൻസിറ്റി പരിശോധിക്കാം. എഗ്ഗ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, കാരണം എഗ്ഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ കൂടുതലുമാണ്. ഇനി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും പ്യുവർ വാട്ടർ എന്നിവ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് അതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ഇട്ട് നോക്കാം. സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കാം. വാട്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ മൂലമാണ്. സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പാത്രത്തിലും കൂടി ഇതിലേക്ക് എഗ്ഗ് ഇട്ട് നോക്കാണ്. എഗ്ഗ് വാട്ടറിനും സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനും മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, കാരണം എഗ്ഗിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനേക്കാൾ കുറവും പ്യുവർ വാട്ടറിനേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ് എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. An experiment of diffusion. The experiment name is hot water versus cold water diffusion. First, take 2 glass. Pour hot water into 1 glass. And cold water into another glass. Some ink add into these glasses. We can see cold water. It is no diffusion, faster than the hot water. Why? Because the kinetic energy of the particle of hot water is greater than the cold water. So, the diffusion is faster than the cold water. Thanks for watching. Today I tell you about different type of diffusion, static diffusion and roll diffusion. Kaya nga po siya mo static diffusion example
ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഇതിലിടാം. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കല്ലിടാൻ പോവാണ്. അത് കല്ലിട്ടു. ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കല്ലിടാൻ പോവാം. അത് വലുതായാലും ചെറുതായാലും നീങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു. നീങ്ങണ്ട. ഇവിടെ ലോഡെ കൊണ്ടാണ് നീങ്ങണ്ട. ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. നീ അടുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ പറയാം റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. റോളിലാന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. പന്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ കാലത്ത് ആകുന്നത് വേറെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. റോളിലോ പോണം. അല്ലാണ്ട് പന്ത് പോണങ്ങ ഇവിടുത്തെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടി പോകണം. റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഇതാണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ. To find that air needs space to occupy, the material required for the experiment are long stick, two balloons, sellotape, thread, needle. Now I am going to start experiment. Hang two balloons with air at the two ends of a 30 cm long stick. Affix a piece of sellotape. With the help of a thread, suspend the stick in a balanced position. Then pierce the balloon with a needle on the sellotape. We can see that the balloon does not pop. From this we get know that the balloon does not pop because the tape plays the role of steel around the needle and prevents the air from exiting the balloon. The balloon will only pop if the air finds a way to suddenly exit the balloon. Thank you. Take a year and a half bottle with half of water, and you want to also mark it like this, equal to the level of water, and take a stone and tie a thread over the stone, and we can do the experiment. These are the things we required. Then we are going to do the experiment. Look, this is our mark. I draw the mark with sketch pen. Then we want to push the stone slowly into the water. Look, the water level rise up. I will show once more. Look what happened. The water level rise up. Am I correct? While the stone is dipping in the water in the jar, the water level rise up. This happens because the water equal to the volume of stone was displacement.